Asipeleke bathandeka bese siphuthuma ukuba simakhaya. Hallelujah. Hallelujah. Cela unikeza le ndetshana esizokhuluma ngayo isihloko esithi izobuya into yakho. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Awuthi makhelwane into yami izobuya. Siqala lapha verse 16 emumva uNkulunkulu ekhuluma noAbraham ekugcineni kwendaba yonke. Uthi uNkulunkulu sengibonile ukuthi uyakhola akho-ke uzokubusisa nokukubusisa. Amen. Maye uyaphezulu uthola ingxoxo phakathi kaAbraham nendodana yakhe. Ithi indodana yakhe, baba ngiyabona umlilo, ngiyabona nezinkuni, kodwa iphi indlu yomhlatshelo? Mawuqala verse 4 uthola uAbraham evuka ekuseni ngosuku lwesithathu. Wehlela endaweni esesigodini ngenhloso yokwenyukela entabeni. Mayifika esigodini ukhuluma nabantu oyehamba nabo. Ukhuluma amazwi omele ukuthi akhulunywe yimi nawe kulesi sikhathi sanamhlanje. Uthi salani nina nembongolo, mina nomfana sisahamba sizobuya masinyane. Vele laba bantu abahamba noAbraham abazi ukuthi kuyiwaphi. Umuntu wazi ukuthi kuyiwaphi Abraham kuphela. Nendodana ayazi ukuthi kuyiwaphi, iyacabanga ukuthi kuyokwenza umhlatshelo. So ulife imbongolo nje, uqoqa inkuni nje, umfana ubona ngama-signs ukuthi kusho ukuthi ubaba uyokwenza umhlatshelo. Nalaba abahamba naye inceku Abraham ziyamuphelezela but azazi ukuthi kuyiwaphi. Kuyenzeka in your life uhambe nabantu kanti abazi ukuthi kuyiwaphi. Wena noNkulunkulu kuphela owaziyo ukuthi kuyiwaphi. Ngamanye amazwi na ungalalela the voices of people bekhuluma okuhlukile kunalokho uNkulunkulu akusakhona, ungagcina ungafikanga. Anithi amen bathandekayo. Angiqaleni-ke indaba iqala la uNkulunkulu eseblessile uAbraham, ngicela ugqibele esembusisile uAbraham ngendodana yakho yaqanjwa ngokuthi uIsaka eseneminyaka eminingi. uSarai umkakhe wayesesiwafika kwistage esibizwa ukuthi menopause, but uNkulunkulu wamenzela umusa wambusisa ngento owayesecabanga ukuthi akayideserve. Awutshela makhelwane ukuthi zikhona izinto ezizibusiso zakho osucabanga ukuthi asophiza uyithole kanti uNkulunkulu ubhizi uyayilungisa. Awuthi makhelwane bekezela isikhashanyana lezi zinto qase zaphela kuwe, uNkulunkulu ekhoneni lakhe lomoya uyayilungisa. Glory to Jesus. And the Bible tells me ukuthi ke mayizalo Isaka uzalwa uba ligugu uAbraham nakunkosikazi kaAbraham umkakhe uSarai. And the Bible liyangitshela ukuthi wakhula umfana. Ngesikhathi ekhula umfana bobabili babemthanda inewe ukuthi babengafuni ukumluza. Awuphendukele emakhelwane ukuthi makhelwane zikhona izinto eziyigugu kuwena uNkulunkulu afisa ukuyisebenzisa for your own benefit. Hallelujah. And the Bible liyasitshela ukuthi one day uNkulunkulu eze kuAbraham ezothi Abraham, thatha umfana wakho lokhu kuphela kwakho Isaka uyokwenza ngawo umnikelo wokushisa. What a sad story. Thatha lento igugu kangaka kuwena uyoyenza umnikelo. We are talking about ukubulala umuntu. Hamba uyobulala indodana yakho, uyibeke emlilweni uyishise ize ibe umlotha uyibuka. Kunezinto zonke empilweni yakho ezoshiswa zinikele uNkulunkulu kanti zizovula izinto ezintsha in your life. Ezinye uNkulunkulu uyatshela
ukuthi hambe uyinikela mhlawumbe unqoqe nazo ezinye uyithathele uNkulunkulu ahambe uyinikela ngaphandle kwemvume yakho. Kanti uNkulunkulu ukhale wena ucaba ukuthi kuphelile, kanti uNkulunkulu uzovula ithuba lokuthi ubone izinto ezinhle. Umuzweke seso-ke u-Isaya ezothi ngokufa kwenkosi uZiya kwavuleka amehlo ngambona uSimakade. Kunabo uZiya in your life abazosuswa buwe babulawe baphele ukuze wena ubone izinto ongazuyibona. Kunemisebenzi ezolahleka, kunemishado ezolahleka, hayi ngoba uNkulunkulu ekulahlile, yingoba kunezinto okumele uyibone emshadweni wakho uba ulahlekanga. Kunebhizinisi yakho ezokholaphsa kuphela uhlelwa ngabantu. Isizathu kunezinto ezikaNkulunkulu beke uyibone zisekhona. Namhlanje uAbraham uNkulunkulu Abraham thatha lo Isaka lo uyonikela ngayo. Kodwa ngithanda uAbraham akatsheli ngisho umkakhe, because sometimes into yakho noNkulunkulu ayinvolve umuntu, ayinvolve umsumzana sokuthi uzokwakho. It's a reason why noma bengathina abantu ngawe, don't worry, lalela ukuthi uNkulunkulu uthini, because your speciality is between you and God. uNkulunkulu kuphela waziyo, uNkulunkulu kuphela une-agenda ngempilo yakho. Umfundisi wakho akana-agenda nawe, umkhokheli wakho akana-agenda nawe, umngani wakho enkonzweni akana-agenda nawe. Kukhona i-purpose kaNkulunkulu ayibeke kuwena yazowuyena kuphela. Abanye bazobona engathi ukuthi awuvuthi njengabo. Don't worry, kukhona uNkulunkulu umlilo azowubasa ngawo. Can I tell you something? Now zoba sumlilo. Kunenkuni eziphashiswayo. Lezo kuthiwa zinswane. Kuthathwa zona nezibi kuzoqala umlilo. Yithi ngikutshela akuzona ezovuthisa ibhodwe. Angiphindele. Kukhona lezinkuni ezizinswane nezibi okuqala ngazo makuzoba sumlilo. Zenzilanga bilibe likhulu. Uzucabanga ukuthi ungapheka ibhodwe livuthwe. Ayikhohlwa kunezinye ezithi kanti siyongena nini thina. Lezo bayibinani lengamelikhulu kodwa ziba namalahle bese liyavuthwa ibhodwe. Kukhona abantu abazophumelela kuqala kunawe uzuhada ukuthi kazi nanyophumelela nilalela. Isikhathi sokusiyeza sizofika sekuvuthwa ibhodwe. Kasi nanyokala nini mshumela njengoba kunqema. Lalela khohlwa, your time has not come. Mhlawumbe ngiyomsushumela kwa-auditorium ngoba usalungiswa. Kukhona indawo esafunwayo, kunamanzi asefele kuwena, usomiso useselangeni. Now right uzofakwa. Glory to Jesus. Bayihamba ku-Abraham nomfana. I don't want to imagine ubuhlungu owayebuza u-Abraham ebona ukuthi namhlanje usuku lwami lokugcina ngibona indodana yami elizogenxa yimina, izosikwa yimina. Kwesinye isikhathi kunezinto ezilimala phambi kwakho ziphethwe izandla zakho ungena-choice. Abantu baze bakuhleke bathi ubethi wenzani. Kanti uNkulunkulu unelicebo ukuthi makhelwane izobuyitho zakho. Lithi iBhayibheli uAbraham wabophela imbongolo wahamba ney'nceku zakhe behla bathi bafika etafeni. Wafika wasesikilalela eyena indaba iphela la. Ngoba khona imqanso ongekuyihambe nabangani bakho. Khona imqanso ongekuyihambe nomyeni wakho. Khona imqanso ongekuyihambe nonkosikazi wakho. Indaba iphela la. Mase kufanele uthathe your next level of your life. Khona izinto kufanele yisale ukuze uzophumelela. Ezinye ayisali kumnandi, ezinye kukhawula imishado,
ezinye kuphitheka amabhizinisi isizathu sokuthi indabe siyakuyo yila ungaboneleli khona noma ubani kodwa kuboneleli usinqakala ngoba masisabonela abantu kukhona into eyenzeka elithi phepelo Abraham zehliye bezi wathi salani lina nembongo khona ikhathi mabutyabo okumele ukuthi ushiye imbongolo zakho okade uhamba ngazo uhambe nomfana ngiyaphinda ngithi khona kufanele uhambe khona nomfana kufanele uhambe ne-sacrifice yakho ungasebhekanga ukuthi abantu bathini and nayinyuka u-Abraham kathule kumfana mabefika etabeni wabiza umfana wamlekelela zaneka inkuni waqala umlilo walungiswa kwenziwe altar but kune-question ebuhlungu eza ku-Abraham waphendula umnikelo wathi kanti uphi umnikelo khona izinto ezizokhuluma empilweni yakho zikhulume ngazo zingazi ukuthi zikhuluma ngazo athi uhlabela bayibuza bathi kanti impilo uNkulunkulu wakho kanti kukhuluma umnikelo yes ngiyibona inkuni ngiyalibona i-altar nomlilo ngiyawubona usukhona ngiyamthanda u-Abraham uphinda amagama washo phansi etafeni ekhuluma ney'ngane zakhe uthi ey'ngabeni zakho salani lina nemphongolo thina sihamba nomfana sokwezimhlatshelo kodwa ngizobuya ngedwa ngizobuya naye umfana ithini indaba yami na izothi noma kungenzekani in your life noma kungabe ngathi kuyalahleka kodwa umfana uzobuya. Praise the Lord. Waprofesayo Abraham salani nembongolo sakwenza umhlatshelo sizobuya nomfana namhlanje utshela uNkulunkulu thani Nkosi ngiyabuya nento zami after the sacrifice my things are coming back. Hallelujah. Ivangeli lethu linamandla lenza ukuthi noma ungalahlekelwa kodwa uNkulunkulu uyayibuyisa into zakho. Thanda ke lazungu sufunda lithi iBhayibheli Abraham wambamba umfana wambopha. I don't think ukuthi kwaba easy because the boy wayibona ukuthi ngiyafa namhlanje. Mhlawumbe wayikhala ngomama wakhe, mhlawumbe wayikhala ethi baba usungazungibulale kodwa into engiyithandayo wathoba umfana waboshwa wayidonsa inkembu Abraham efuna ukunquma umfana ngesikhathi ephakamisa inkemba ethi uzoyifaka kwaseqhamuka ivoice from somewhere Abraham ngalokuthi umbulala umfana wakho mina sengibonile kunama-sacrifice okumele wenze usukuma izulu ezulwini lithi sengibonile ukukholwa kwakho. Hallelujah. Yathi iBhayibheli Abraham ayiphakamisa amehlo ezwa izwi wabona inqama igacele ngempondo. Iqhamukaphi inqama? uNkulunkulu wethu osezulwini uyakwazi ukwenza izinto zenzeke athi ohlobeni la uyayithatha into engelutho ayenze uhlabe namakhosi uyayithatha izinto bekase ilahlekile izinto izendlela azenze zibe yi-platform of gold ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo akadingi ukuhlakanipha kwethu but udinga ukukholwa kwethu udinga ukuyinikela kwethu. Ngizothi namhlanje izinto zakho ziyabuya. Hallelujah. I don't know what in your life is but God is about to bring them back because He's a God of promises. Nasasabi Abraham mina uNkulunkulu ngibonile. Glory to Jesus.
Uyemanathi. Can I speak to someone 1 minute? Where are you with God? Are you still with the Bongon, the crowd? And the Bible, Abraham was a calm down. Was intervening at Jehovah. We are going there. It depends on who to be in town. Abanye banyugele intabeni zezangoma. Abanye banyugele intabeni zenyama. But it's Abraham intabeni kaJehova. We are going there. I'm telling you, ngaloko ukhona izinto zakho kuNkulunkulu ngoba uma uyinikele kuyena uyibuyisa. Amen. Even your life uma uyibeka entendeni esandla sikaNkulunkulu iyabuyiswa. Hallelujah. Shaya uNkulunkulu izandla egameni likaJesu. Sisukume sindele izinyawo. Thank you, Jesus. When I wake up, dwala lethu imiyo izulu yafihlakala. Thank you, Jesus. Ilesi isizathu isabe lena ngobuthe Hallelujah. Glory to Jesus.
I just want us to pray, not stand up, man. Just pray for your life. Oh, yes. Let me lose everything but not your love. Yes, God. Praise the name of Jesus. God bless you, Father God. God bless you. Sharon is back to put in